هلو بچه‌ها، چطوری؟ امیدوارم حال همتون اوکی باشه. من علیج هستم. امروز قراره با هم دیگه پارت جدید بازی l.a.noire رو بازی کنیم، اونم با یک ظاهر جدید. نه ریدا، اونم با یک بک‌گراند جدید. خدا وکیل اینقدر که بک‌گراند عوض کردم یوتیوبر بزرگش نکردم، ولی خب چیکار کنم، همه بک‌گراند مال خودم نیست، قرضی ان. اون بنده خدا هم پنلاشو لازم داشت و من مجبور شدم بدم. مجی امیدوارم یکی هم پرده‌هاشو لازم نداشته باشه به این زودی‌ها. حاج بدن بریم، خدا وکیل اون ور خیابون بود دیگه. حاج بدن بریم، خدا وکیل اونجا بود دیگه، همینو پیاده میرفتیم دیگه. که اون بالا است، اینجا راه نداره. یعنی خدا وکیل اینجا هیچ راهی نداشتم با ماشین بریم. یا باید یک راهی باید داشته باشه. اون طرف بریم. اوکی، اینجا راهش خاکیه. من دارم اشاره میکنم. بریم. یعنی یک کم اینجاشو پیاده نه، از اینجا میشه رفت با ماشین، با ماشین بریم. خدا وکیل ما همینجوری به مغزمون فشار میاریم دیگه، به جسممون فشار نیاریم دیگه. که ماشین هم بک جور افتاده پایین. اونا چیه رو کاپوتش؟ شورت. Her face looks familiar. Well, that's June Ballard, Tarzan's sister. Beast of the Amazon. She's married to Guy McAfee. The captain has moved to Vegas now, but the two of them still have juice. اوکی، بعد انگار بازیگر بودم خودم بکشمش. Phelps, traffic. Detective Phelps. Hey, Bukowski. Long time no see. You could have called this in by megaphone, Enrique. Phelps, this is Enrique Gonzalez. Enrique was a pretty decent middleweight. What do we have, Gonzalez? Broad drives right through the empty lot and off the side of the escarpment. Her stories that a movie producer doped her and her friend. همین دیگه میگم معروفش خیلی بده، از فردا باید با ماسک برم بیرون منم. She hadn't hit that billboard, we'd be scraping both of them off the pavement. Passengers are Jessica Hamilton. She's just a kid. She's pretty knocked around. Kid gonna be all right? I think so. They've taken her to central receiving. If you want to take a look around, stall the ambulance. Thanks. Do that. One more thing. Watch out for the driver. She cuts rough. جیبی نداره، ما هم یه چیزی هم تو میتونیم. من تو زبونمون رو نکنیم. If you're looking for the coroner, he's down by the crash site. اوکی. جالبه، بریم پایین. حاجی من دیگه دو ماه شما عکاسا نمیام، چون من از زمین خالی عکس میگیرم. وات فاک چه سمیه. اوکی، کو واسه اینجا رو بگردیم، شاید اینجا چیزی بود. من از اینجا ماشین رو ول کرده دیگه. چیش خبری نیفتاد. اول بریم پایین چه خبره، بعد میام منزنه صحبت کنم. بریم پایین. چه همه راه بود بابا، اینجا هم با ماشین میومدیم. بریم همون پزشک قانونیت خوبی داشت. بله. چه خبره؟ You'll want to see this, Phelps. There, laid out on the trunk. And that isn't even the best part. گفتم این شورته اینگه. تو فاک پارش کردن. They've been torn off. Where did you find them? They were stuffed in the young lady's handbag. I'll run a trace for semen when I get back to the lab. بریم دستامونو وش بشون دیگه، خیلی کثیف بود دیگه. نامسته. اون میگه جامعست. She's a long way from home. همین بود کلا دیگه. اوکی. چی نگاه میکنم؟ اوکی، پلاکش مونده کنده شده. مای گاز کن با چه سرعتی تصادف کنم پلاک کنده شده. خونم پاشیده شده. یکی تصادف. Looks like they're lucky they weren't more badly injured. Must have been unconscious. Being relaxed tends to lessen the soft tissue damage. خب بعدا همین دیگه چیزی نفتاره پایین. صحبت کن باش دیگه. Drunk driver? Maybe not. How so? Well, the head I found without a body piqued my interest. What the See fuck? what you think.
گفت با این زده داشت. Alas, poor Yorick. I knew him, Horatio. Is it real? No. I think it's supposed to be a replica of an Indian shrunken head. It's some kind of curio or movie. اینگاه یکی جذاب این که اینگاه فکر کنم خیلی پیچیده است. What's it made from? Plaster of Paris would be my first guess, then painted. So we can rule out the murder angle? No, you can rule that in. That thing was wedging the accelerator to the floor. آه اوکی. Whoever did it wanted these women dead. ماسینو گذاشت جای پدال گاز. Never the same, are they? باحالم بوده. بعد آجی یادگاری باید. Someone managed to tip their ride straight off a خیلی هم cliff. فاصله بوده. If the driver's in a fit state, we should ask. اوکی انگار راننده و سالم بوده. آجی یه تئوری بزنم فکر کنم کار همین زنه بوده. چون خوش آسیب نرسیده می‌خواسته اون رفیقاشو بکشه. خب پرونده حلش بریم این پدر سگو بگیریم زندانش کنیم داره دیگه. اون که اونجا بادیگاردشون. Mrs. McAfee, we would like to ask you a few questions, if that's okay. I prefer to use my maiden name, June Ballard. Oh my god. You might be familiar with some of my work. Can you tell us what happened here? You're kind of cute for a cop. آجی ما با نمکه. Maybe a bit on the serious side. What about me, June? I'm a big fan of You? Beast of... I don't like. خیلی خوب بشرید. آجی حالا فکر می‌کنم نه تقصیر کار تو نبود حالا یه شماره حتی بده. We understand that you're still suffering from the effects of the accident, Mrs. McAfee. The officer says that you claim that you were drugged. Who did this to you? That rat slipped us a Mickey Finn. It's no wonder I feel so dopey. I can't remember. دیر وقت قیافه‌هاشون رو خوب نگاه کنی نه آخه داره دروغ میگه. It's a serious offense to withhold information from the police during a criminal investigation, madam. I told you to call me June. You're making me feel like an old Oh my god پس بگن مسته. And don't bother your handsome head about this. My husband will settle the score with Mark Bishop. اوکی پس کار مارک بیشاپ بوده. What can you tell us about the passenger in your car? Jessica Hamilton. Poor Jessica. اینجا فکر کنم منشی چیزی It's been a شده. rough day for her. She's desperate to break into اوکی movies. پاچه خارش بوده. What more can I say? او بگا با زنسر تابلو سری دروغ میگه که. How old is Jessica, Mrs. Ballard? I couldn't say how old Jessica is. Old enough, sweetheart, as the saying goes. We found a shrunken head. It was used to tamper with your car. You see, I normally don't drive off cliffs. The last thing I remember is getting behind the wheel. بگا بازم زایی از سری دروغ میگه چی همه حرف 3 تاش 4 تاش دروغه که یا نه داره راست میگه دفعه. نبودم من دروغ میگه. It's obviously some kind of movie prop. You must know where it came from. In case you hadn't noticed, I am the talent. باشه به من چی. And the talent doesn't deal with props or sets or any of that kind of بس stuff. اوکی از اینی که اینجا رو میخواسته Why don't you بکشه ask که Mark کارگاه نشه. Bishop which prop house he uses? مارک You بیشاپیه. mentioned a Mark Bishop. You think he might have had something to do with this? He is a movie producer. As for his involvement, you just leave it to me and my ها husband. حاجی تو رو پرت کردم به ما هم مربوط میشه. اینجوری سبر وایساده. It's not going to play that way, Mrs. McAfee. We'll take it from there. Relax, detective. You're not nearly as cute when you're mad. یه پاچه خاره میکنه سرویس. چی میخواد با ما Mrs. لاس بده. McAfee, I think it would be in everyone's best interest if you accompanied Patrolman Gonzalez back to the receiving شماره desk. تونه بده به ما I'm شاید going بعدم to be لازم بشه. okay. یه با هم He یکم has to فیلم take باید me home بکنیم. after my lawyer and I have talked to the news house. Mrs. McAfee, you are still under the influence of narcotics, and you're likely to go into shock once the drugs wear off. And I thought you were a heel. It's nice of you to be concerned. I think we're good here. Let's go see what we can shake out of the kid. اینجا درمونگاه اداره پلیس. اینجا اداره پلیس هم درمونگاه داره.
بیالا بشین بریم. آجی ما این چیز خورده پا را قبول نمیکنیم. نه اوکی این که قبول میکنیم. ویدیو میام الان اونجا. 11K Roger, en route. رسیدیم اینجا. درمانگاه اداره پلیس. اینجا من فکرم پلیس فقط پلیسی میکنه، مثلا درمانم میکنه. بجام سری بریم دیگه تا شما راه میریم. آجی میگه 100% میگه ته راه رو دست راست 100%. یا دست چپ، معمولا میگن دست چپ. Jessica Hamilton. Oh yes, she's in the room. اوه کی چه این دفعه فرق داشت. You can't hold me here. No, I don't Feeling need better to be since mad this and go morning, find a Jessica? doctor. I need my lawyer. Hey, my head still where is the telephone? Hello, Jessica. My name is Cole Phelps. I'm a policeman. I'd like to talk to you about your accident, if that's okay. اینجا اگه هم عیبی داشته باشه بدم مثلا ما نیست. Okay. این مزه خانم خوبه میادش. Can you tell me what you remember about the crash? It's all kind of fuzzy. I remember waking up here. Nothing happened yesterday. یه داری 100% دروغ میگی از قیافت زاویه سای داد میزنم. You're holding out on me, Jessica. Please, I want my doctor. I'm not sure What I can the answer fuck? any more questions right now. We need to get in touch with your parents, Jessica, to tell them what has happened. Oh, you don't need to worry them. They sent me along to stay with Aunt June. They trust her to take care of me. نه فقط حقیقت داری میگی یا نه یه دروغ داری میگی پسر. اوکی داری دروغ میگی. Jessica, if you don't want me to call your father, you better tell me what happened. Please, please don't call گفتم که Daddy. Why are you being so horrible to me? Can't you see what I've been through? راستش بگو دیگه. How did you meet Mr. Bishop? Well, Junie is a big movie star. You probably know that. She's doing a new movie. اگه تو هم می‌خواستی اینجا یک نقشه فرعی بگیری. دفعه داری حقیقت رو میگی نگاه کن چشات اینجا. What do you know about Bishop? He makes movies. I had to do a screen test. That's when you say some lines in front of a camera with the بجای lights میدونیم on. اینا رو دیگه. تجاوز. I know what happened to you, Jessica. Where exactly did it take place? Please, it's scary. It's really difficult to think of anything. Someone tried to kill you, Jessica. Do you get it? Forget about being in movies. It's time to act like a grown-up. I had to wear a robe and lay down on a stone. There were lights, a camera. It's not my fault. I'm نه not که a حتما bad girl. صنایع بعدش Why are you می‌خواستم این trying to بدم بازی hurt کنیم. me? You should think about going home, Jessica. You're getting mixed up with What the people who fuck? treat you Charter like last safety week's saver. trash. Are you crazy? I can't go home. I want to be a star. باشه جی آخر سر قبرستون در میاریم موفق باش. It's the tale of this town, Cole. Lambs that go. What the fuck? چهار تاش Who the خلاصه. hell is that? Must be your lawyer. He certainly expedited her release. I don't like it, Cole. Why is she in such a hurry? We should follow her. تقاش کن برو تعقیب. بیاد پشت خفتش کن شبیه اساسین بریم. There she goes. Come on. پشت باش بریم. بجون سریع خوبه ماشین خوبه روشن میشه اگه پراید بود بعد نیم ساعت استارت می‌دادی. به خدا اینا توهینه. بذاری بابا. و آروم بریم. ماشینش هم سبز خوب همه می‌بیننش. یادم بابا میشه. الان اصلا شک نمیم که ما جوری آروم داریم پشت سرش میاد حداقل بهش بچسبیم بهتر از اینکه جوری پشت سرش جوری آروم بریم. نه خب دیگه منطقه بازی است چیکار کنیم. Easy, Cole. Better back it off. اون که ما شناسایی که
پارک کنم فکر کنم ما پارک کردیم. That ought to... اوکی کجا رفت خونه‌شون هتل اینجا. اوکی من جای این بیشاپه. Get in there and see what she's up to. Can I get a bowl of that chili? باگای ما رو پیدا کرد. آجی ما داشتیم اومدیم اینجا کافه چیزی بخوایم چه همه مردم با ما مظنونن. ممکن اینجا بشه. هی بابا نامفهوم میکنه. No, I don't want him taught a lesson. You know what I want. واقعا هیچی نمیفهمی. Well, then make someone else do it. اوکی انگار هر کاری هست به اون بیشاب مربوط میشه. Don't you? Then make some calls. یه بادم خوب صدای نامفهومشم تا اینجا میاد و میرفتیم جلو میشه اصلا خوب واضح میشنید. You get this done, or I'm... Wilson's Hotel. Mr. Mark Bishop, that son of a bitch, کار lives in بیشابه بوده. 803. این پرونده یکم باحال داره میشه. Sure, I got the film. برو ما داریم روزنامه میخوریم بیا اصلا دنبالتون نمیدیم برو آفرین. دستی در کن برو تا ما بریم. بجون جای آپارتمان بیشاب بجون. So what's the story? I'm guessing she didn't stop for light refreshments. She made a call. Sounds like Mark Bishop has a heap of trouble on his way. I've got an address. Wilson's Hotel, apartment 803. بریم سریع بالا سر Shit, بیشابه. better step on it. If he's got any sense, he'll be as far away from home as possible. If you had any sense, you wouldn't have tried bumping off Guy McCaffrey's wife in the first نه place. خوب بودش. Or he'd done the job properly. McCaffrey will break a fella's legs just for looking at his bone. What did you make of the kid? Believe her story? I think she was doped out of her tiny mind and given the casting couch. That fucking bitch Ballard sold her out. حاجی فکر کنم با اون یکی دختره تجاوز کردن. اون یکی هم میخواستم بکشن. نمیدونم. شاید اوکی آدم معروفی بوده پولش دادم میخواستم بکشنش. حاجی ما الان خودمون پرونده مهمتر داریم. باید بریم بدیم این نوع بیسی ما رو بلاک کنن ها. اوکی او مای گاد اونا زودتر از ما رسیدن دارن تیر اندازی میشن. اوکی بس سریع بریم. Gun it! Let's get to the apartment before someone gets hurt. حاجی داریم سریع میریم دیگه راهش دوره. ماشاءالله انقدر هم شهر لس آنجلس بزرگ دارن سرویس. یه جا ماجی ماشین سریع تردی نمیره. برو بزن حرفه‌ای شوماخری به به. اوکی رسیدیم بجون. مگه مجبور بودی همه هتل دور بخریم یه نزدیک بخری دیگه. رسیدیم برو سریع تیفنگتو در بیا بریم بکشیمشون. تفنگ آدم کشی گنگ مواد مخدر سریع بجون بریم. I'm Detective Phelps. We received a call about a domestic disturbance in apartment 803. Oh, the detectives. Listen, Mrs. Bishop's pretty upset. اوکی بزنم Take the داره. elevator and then left down the corridor. It's the last door on the right. سمت چپ اینجا دست راست. نه اشتباه رفتیم. فکر کنم گفت سمت راست دست چپ. ای خدا زیرا خود چیکار کنم. فکر کنم گفت سوار آسانسور بشیم. آره بیا داخل بیا بیا مثلا نمونه. Sounds like we're about to make it a hat trick of hysterical female witnesses.
این که نیستش. اوکی نه بچه ها معمولا اونه که درای طلایی داره جایی که ما باید بریم. LAPD, ma'am. Are you in danger? I'm all right now. You just missed them. Horrible, awful men. Are you injured, Mrs. Bishop. Gloria یه Bishop. فامیلا شما مثل همه. Please, come in, officers. او مای گاد چی I'll بد just need بودن. to sit down for a moment. با تو فکر همه رو بچه رو برم ریختن. That's perfectly normal, ma'am. Just look at this اما چه mess. هتل بزرگی We'll بود take a از اون quick هتل search of the پولداری ها premises, بود. ma'am. You take a moment to gather your thoughts. I will. Thank you, officer. عکس بیاد نمیرنش. اینجا چیه؟ خب تو بیب بیب میکنه. مجسمه است فقط نیم سر داری میگه. مجسمه مال نمیم بودا خانومه کی هرش. او مای گاد اینم به حلقه هستی. اینم روژ لبه ولش کن. اوکی نامه چیزی پیدا کرده. $20,000. Have to do to earn $20,000. اوکی انگار پولش شناکی بوده. اینکه به در نخوره کتاب دیگه برش. اینکه پس انگار هر کاری بوده میخواست یکی بکشه. نوشه این واقعا خوره عقل نمیکشه. اینا نباید چک کنی. اینا پوله. میبینی $100. Looks like the old movie set downtown. اینجا مهم بودشه. خانم بیشتر اینجا نشسته. کتاب کوچولوسی. برش کن بریم. راحت به چی در نمیخوره. یه چیزی میخواست برداری انگار پشت. همینو میخواستی برداری نیم ساعت دستتو برده آقا. بریم با این صحبت کنیم. Those men, I think they work for Guy McAfee. Do you know the name? No. Why should I? June Ballard is married to Guy McAfee. Have you heard of her? That slut. She's been badgering my husband for days. Mrs. McAfee alleges that your husband tried to kill her and her friend last night. I think you should tell us what you know. My husband's a movie producer. This has something to do with his new picture. He doesn't include me in his business. من راست میگه دروغ. خوب ببینمت. دروغ میگی. به خدا دروغ میگی. به علی دروغ میگی. نداری دروغ میگی. June Ballard said she had a deal to be in his new picture. Mark repeatedly told her no. He had Joan Leslie lined up for the role. That's how he got the finance. June made all kinds of threats. She was very rude to me. You know June Ballard? We were both on the same picture a few years back. جذاب میشم. That's how I met my husband. Why is your husband paying Lorna Hopgood $20,000? Lorna? Marlon's ex-wife? Are you sure? Your husband looks like he's being blackmailed. They obviously have something on him if he's prepared to kill to cover it up. Why is the payment going to Hopgood and not McAfee? Lorna works at a یا همه چی هم میدونه معلوم میشه زن توی خونه باشه چیزی You نداره. need to ask Hopgood why he needs that much money in cash. بریم. یا دیگه چیکار میکنه؟
بعد چه سری An تلپورت شد. aging movie star, a wannabe starlet, a movie producer's wife. They're finally rubbing shoulders with the almost rich and famous. And from the stories they've given us, clearly none of them can act. اینی که راست میگه، واقعا حرف قشنگی. بریم. بشین. یا آجی این چی شبیه اونه یاروه میاد اون مکانا. آپارتمان بیشاپ که رفتیم هنوز هیچ که نداریم که که بعد بیایم هنوز اینجا انگار کارش داریم هنوز اونجا چیکار داریم خدا میدونه. 3 hours later. A girl learns to take knocks in this town detective. You go. I'll be fine. خب که ما میره. Looks like a mermaid in the background. Silver screen. Who are these men in the picture? My husband, Mark, and Marlon Hopgood. They work together on occasion. That's Hopgood's shop. Where can we find your husband, ma'am? He told me he would be on set. That's all I know. دروغ نگین دفعه که دیگه این دفعه از هم بالا پرتون کنید نراستم این دفعه. Either we find him or McAfee's people do, Mrs. Bishop. If you care for him, you should make sure that we find him first. I do care for him. But I don't really know where he'd go if he were in trouble. Hopgood might know. اینجا آب کد. Your husband is in trouble. It could go easier for him if you were more helpful, Mrs. Bishop. He's a big boy, detective, and so are you. This is Hollywood. There's always a deal to be done. جمله خوبی بود. راست میگه بچه‌ها معمولا تو صحنه سینما خیلی کثافت‌کاری انجام میشه. همینجا زنگ می‌زنیم میگه تلفن داره. Operator, give me dispatch. Putting you through now. Phelps, 1247. How can I help, Detective? I need a location on a silver screen prop store. Just a moment. ماشاءالله همه رو هم ثبت کردم. Silver screen. بعد ما زنگ می‌زنیم به 118 شما یه جایی می‌خوام میگن ثبت نیست. Thank you. بریم اونجا بجا. Mrs. Bishop knows more than she's letting on. She doesn't seem to realize how much trouble her husband is in. The LAPD are the least of their worries right now. اینو که You راست think میگه. she'd have gotten the hint after those hatchet men redecorated her apartment? Maybe she's just loyal. Or she's in on it. She didn't seem like your average giddy broad with nothing. واجی به قیافه هیچ کنشون She might نمی‌بینم. just be trying. ای گرم ببخش. She might just be trying to buy enough time for Bishop to put a couple of oceans between him and McAfee. Any century in a 415 possible mental case. And 7th and Flower. نه ما اینا خورده پا رو قبول نمی‌کنیم. بده به بقیه که پرونده چیزی ندارم. دفعه اون چیزی لختی زد و ببینید مقادش هم پلم کنه با اون عکسش. نه هم به عکسه نگاه کنه خوششون اومد. بریم. Phelps and Bukowski, LAPD. We're investigating the attempted murder of June Ballard and Jessica Hamilton. حاجی ناموفق بوده ولش کنیم پرونده خیلی سخته دیگه. I'm Marlon Hopgood. How can I help? You hold castings here? How'd you hear about that? I got a little soundstage out back. Lead the way. اوه چه تابلوهای خفنه. چه لباسای خفنه. جا اگه اینجا بهمون دو سه تا چیز بدی ولد میکنیم خدا شاهده. ما اصلا آدم رشوه گیری نیستیم از اینا خیلی خوشم اومده. اینجا تست بازیگری میگیریم. باحال. اینجا هم نیست همون ورتره اینجا مخفیه. خب
Keep him here, Stefan. I'm gonna take a look around. What's this got to do with me? خیلی Don't ربط try my داره. patience, knucklehead. اینا رو با اون طرف روش Doping a نکنم. 15-year-old kid and abusing her in a screen test. What is خیلی wrong بد with بود. these people? یه اسکلت ترسناک آینه. اوکی اینجا فیلم میگرفتن. اوکی اینجا فیلم های از پا درست میکردن واسه سایت په. One-way mirrors. There's a room on the other side. Huh. Well. Find a way into that peep den, Phelps. I'll stay here and keep our pervert company. جست که راه مخصوص شده 100%. Can't be that way, Phelps. You can fit a rat through there. Oh my god, what the fuck. چیز باله. پشمانم ریخ. خیلی دیگه مخفی بود. این بشه دردم کنه. اینجا نیستش وقت. I'm sorry, but I'm really busy with an order for a new movie. خب چطور بریم اون سمت؟ خیلی کاره. یا سر از همونه نبود استفاده کرده. اینجا نمیشه رفت پشت این پرده چیزی بشه. اوکی اینو تمام یکی از سرای هست اینجا برداشته گذاشته جای پدال گاز. اینجا باید بریم. شام دشویه که چراغ نه خاموش کنی حرکتی نمیزنی. چه دقیقه سیفون دشویی تونی میکشتی که بعد اون پشت باید بریم. اوکی از اینجا باید بریم. اوکی این چیز مخفیه همینه. اوکی این چیز مخفی دست کم پشتش جاییه. با چی نمیشه بدن سوراخ شد. 2000 years later. از اینجا برو بالا دیگه. اوکی گفتم من اینجوری واقعی که قشنگ هم درست کرده بودم اگر نه. چهارم باش چاقو. Jungle drums, 8th and Francisco. مارک بیشا. اوکی اینجا فکر کنم فیلم ادم بدبخت ها میگرفتن. اینو فکر کنم اولین کسایی که میدن وارد از صنعت شدن. So what happened to the film of Hamilton's screen test? دیگه فیلمش تبدیل به چیز بد شده دیگه سانسور کردن. اوکی اگه عکس هم نگاه کنیم دقیقا همینطوریه. اینجا دشویی میکردم. شاید اینجا از دشویی اونا فیلم میگرفتن نمیدونم واقعا.
یه همینجا رو گشتیم دیگه بریم. حاجی الان بریم اینجا چه فیلمه درست میگه. 100% میگفت فیلمی آموزشی. You ever do any work for Mark Bishop? Mainly do work for the studios. RKO, Republic, Warner Brothers. So yeah, when Bishop is doing work for a studio, yes. When did you last see him? Now I'm doing work for his next picture. Still pre-production though. Haven't seen him around here in a while. برم راست میگه نه. نه دروغ میگه. He was here yesterday, and something happened that pushed him over the edge. You're holding out on us, Hopgood. You know, I have very good حاجی connections به من with چه my دیگه squad. ما کاشتن There's a نیستیم. surprise. They won't appreciate you coming in here and strong-arming me. McAfee's men are looking for Bishop. We need to find him first. Any idea where he might have gone to ground? If he really tried to kill McAfee's wife, my advice to him would be to leave town. You're delivering props to Jungle Drums on 8th Street? Bishop is using that old rundown wreck of a set. That place is dangerous. But it might be a good spot to hide. That's all for now, Hopgood. We're taking you in. Phelps. Thank you. Roy Earl advice. Hold on a moment. This is clearly a اوکی فکر کنم آشناشون اینه. You've been roughing up my informant? Hopgood is a vice informer? Yes, he is, Phelps, and a very important one. Look at that mug. Have you been upsetting these two officers, Marlon? اوکی گفتم اینا نقش دارن. Drop it? You do if you know what's good for you. You need to اوکی catch the گفتم movie 100% producer اینا سیستم before an پلیس هم angry فاسده. husband does, from what I'm hearing. I'll be making a full report to the captain, detective. You do that, kid. We're all very impressed with you. Let it slide, Cole. حاجی معلوم نیست همین رفیق ما هم تو اینا کارو دست داشته باشه یا نه. Johnny Goldberg. You work for Mickey C. That's right. اوکی همه اینا Wouldn't معروفه. happen to know the guys who roughed up Mrs. Bishop earlier today by any chance? No, not us. We don't do that kind of thing. It's the husband we'd like to talk to. This is a police matter. You don't want to be taken in for obstruction of justice, do you, boys? You could try the obstruction rap, but it won't stick. We can beat that. You've had your 10 cents worth, gentlemen. Bishop knows how the world works. Mrs. McAfee hits him up for a movie part. Happens every day. Bishop takes it a step too far and tries to rub out Mrs. اوکی این McAfee. شوهرشونه. Naturally, Guy is going to get upset. اوکی فکر کنم شوهر What مکافیه. made you think Bishop would be here? We figure he might be planning a little accident for Hopgood, too. Those two guys have got some unfinished business. You let us know if you find Bishop. Guy McAfee can be a very generous man. I'm only going to warn you once, gentlemen. Stay out of this. This is a police matter. We will be bringing Mark Bishop into custody. At least he's polite. Kind of dumb, but polite. But I'm a lot less polite, you smug So let me put it in ruder terms that even a pair of blockheads like you might understand. The only reason that you don't have bars on your windows already is because you're small fry. خیلی I خوبش don't گفت. waste our time on small fry. یادم مطمئنم You توی یه stay away جاش from Bishop, and آتیش you داره stay away میخوره. from me. Is that clear enough for you, asshole? Now run along back to your boss so we can pat you on the head and tell you what good boys you are. یه فقط کفشش لیست بده جای دیگه نزنی. Oh my god, oh my god. They like your little pep talk, Bukowski. Oh shit, get us out of here. Oh my god دارن دنبالمون میکنن. Oh my god برو جای ایستگاه پلیس رو بکنم ماشین نتی کنم بعد. I'll try for the tires. Keep your foot down. اوکی بس بجون دیگه. They really don't want anybody getting to Bishop before they do. I need to be closer, Cole. بزن دیگه. Enough games, Phelps. Take this guy out. بزن دیگه لاستیکاش تیر بزن دیگه. Lose those fools, Phelps. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. ما رفتیم. گوره پدرتون.
بیشتر چه سری سر ماشین شده. Make a move. We're sitting ducks here. Keep it steady. I'll try and bust his tires. بهتر کن دیگه، نیم ساعت طول میکشه که تو داره کاپوتشو میتره، نه کاپوت صندوق عقبشو میتره کنی. ببخشید شما اشتباه دارید. من هم فکرم حسین آدم خیلی سر میره ولی خب سر نمید. If they're prepared to gun down cops in broad daylight, McCaffrey really means business. Seems like we're the only ones who want Bishop alive. I have a good mind just to let him go work on the son of a bitch. I'm about done putting my life on the line to protect some child molester. That's our job, unfortunately. They don't get to dole out the justice. بریم جای جنگلای متروکه. اوکی اینجا هم مکان فیلم برداشتیم. اینجا ما رو تعقیب نکرده باشم بیشورا. جای بزرگه. No. God damn it! ای بابا فرار نکن دیگه. Mark Bishop, stop! LAPD! Get him, Phelps. I'll cover the exit. میتونم تفنگتو در بیار. Nope. تفنگتو در بیار دیگه. Nope. My partner is pursuing suspect on foot. Code 3, KGPL. تفنگتو در بیار تیری بهش بده مثل بقیه دیگه. We're trying to help you, Bishop. This is all a big mistake. بجون چمه پله درست کنین این بنده خدا پایین بالا میام بالا خسته میشه، اما جوری خفنی درست کنم مثل فیلم برداری ها. چون نگاه کنید زمانه قدیم چه صرفی میکردن واسه اینکه مثلا یه جای بال درست کردن و سری با VFX و جلوه‌های ویژه درست میکنه. او مای گاد چون ماشاءالله این پارکو بازا یا خدا بجون شبیه فیلم شد. فرار نکن دیگه. بیشون میدیده که همیشه پشت سرشون باشه لقب میزن. خب پاشونو بگیر بندازشون دیگه. بجون کجا رفتم ما اینجایی خطه هم نمیشه. ای بابا اینا هم باید افتادش که از این فاصله بیفتیم قشنگ یک فلپس کتلت میشه. What the fuck چی مسخره مردی. جا یاد بازی پلتفرمی افتاده. Oh my god داره میریده داره. اوکی گرفتیمش دیگه. Mark Bishop, you're under arrest for the attempted murder of June Ballard and the rape and attempted murder of Jessica Hamilton. All right, I'll come quietly. Just don't kill me. الان میکشنش. If you found me, then McAfee's goons will too. We need to get out of here. ما یاراش شب بزرگن. میگم بزرگن زیاده. You stay close. Any tricks and I'll save McAfee's boys the trouble. Follow me. I know another way out of this place. هم هستن بیشورو. بعد اینا انقدر سریع رسیدن بعد نیروی پلیس هم نرسیدن. هم دارن چایش رو میخورن بعدش میان. Christ, detective, they're trying to kill me. Last chance to back the hell down. بیا. نه چی سریع رسیدن بالا. بخواب. Kill them for God's بجون بریم. There's no way out of here. آتیش I thought you knew نگرفتیم. where you were going. We have to jump for it. LAPD, you're making a big mistake. او مای گاد همه پارکو باز همه خفن. Come on, this way. Best McAfee's got. او مای گاد دارن تیر میزنن.
او مای گاد باز سریع بریم. اوکی بعد اینجا بزنیمش. هیچی نداره بخوایم بتر کنیم بمیرم. What the fuck کجا باید بدهیم شو حالا؟ بریم نزدیکتر همش. بمیر بیشو. ما گاد تیر نداریم که. من از بقیه سراغ بقیه بیشو. این بالا اوکی چی این پارتش اکشن شده. شاتگان داره. حالا بیاین توی همه کسافت. نفر بعدی تو بریم. یه دیگه کن. بجون بیا دیگه، هیچ خبر نیست. بجون بیا دیگه. دفعه کجا رفتی بیشو؟ What the fuck از کجا رفتی؟ اینجا از اینا بودش ما ندیدیم. کجا رفتی بیشو؟ 3 hours later. اوکی از اینجا بریم. بجون پیدا کردم. مگه چه همه راه بوده. چی دست بل نشه که در جا میمیره. اوکی حالا دارن تازه یاره پلیس ما میگن. هم یاره پلیس رسینه همینا رسین چی جنگی بشه. چی ها شد. کشتنت. شب سریع مرده. او مای گاد بچه مرده. بجون ای بابا هنوز زمان سنکه بیام بجون ماجی مامورای ما هنوز نرسیم و یاره اینا تون دارم میام. اوکی نه یاره خودیه. تمام شدن دیگه. همه رو کشتیم و اصلا یعنی تیرم نخوردیم در اینکه پشت مفش تا تیره. اون حاجی اصلا درست حسابی نبود. Mark Bishop, erstwhile film producer, an all-around piece of shit, catches a fast ticket to Quentin for statutory rape and attempted murder. So he gets to spend the next 15 years playing sissy instead of sticking it to little girls. اوکی پرونده هم تموم شد. بچه‌ها از این پرونده رو نفهمیدم. اگه شما فهمیدین چی رو حتما داخل کامنت ها بنویسید. یعنی مثلا فهمیدم چطور این تقصیرکاری بوده ولی خب دقیقاً رابطه هاشو نفهمیدم. حتما داخل کامنت ها بنویسید. اوکی فکر کنم ارتقا شغلی گرفتیم. جونم چی احساس کنم اینم توی یک کاری دست داره. جنازه هاشون غیب شدن.
این بیشورم اومدش. Phelps, Bukowski, this your work? Can I help you, detective? Sorry, Cap. Didn't see you there. Yeah, I'll bet you did. This is a traffic case. You need something? I'm here to buy a drink for the 2 LAPD traffic cops who broke the back of Guy McCaffrey's Zadarsan. private army. You don't have a problem with that, do you, Captain? Go right ahead. Get in. I'm buying. این فقط ما رو نباید سر به نیستمون کنه، اینا بهمون قرص بیوشی بدی همین بلاسمون بیاری. من فقط به غیر از قسمت تجاوزش. You'll like this place. A lot of movie people hang out here. You like jazz, Cole? The hopheads love it. Sure, I guess. Big bands and swing I can understand, but this bebop palaver? How are you supposed to dance to that? This is Phelps, Leroy. Be nice to him. You'll like this place. They treat you right. اوکی دیگه فکر کنم خارج از پرونده ها میره. What do you think we want to do? Stand at the bar like chumps? I'll get a table ready for you. Don't look so happy to see me, Alphonse. I might get the wrong impression. Cole, this is Alphonse. He's a French Negro from Africa. Can you beat that? The Congo. A pleasure to meet you, Alphonse. Is Elsa singing tonight? Yes, she is. She has the next set. Come on, Cole. You can meet Elsa while they're fixing us a table. You'll like her. She's something else. Maybe another night, Roy. She's pretty beat up about it. Get your hands off me. Don't ever tell me what to do or what not to do, Alphonse. You got a nice club here. Don't spoil it. If you will follow me, detectives. اوکی بریم السا خانم کیه؟ Just through the door. He was my only real friend, Harlan. We went to دیگه it فکرم all. مرده. Do you realize what he meant to me? Of course I do. You have no idea. You said it was construction work. It was an industrial accident, Elsa. How can I be held responsible? Elsa, are you going on? Louis, for God's sake, he was my best friend. The only man who ever But loved me Mard without Milashanga. putting his hands on me. Hi, Elsa. Here's someone I'd like you to meet. Cole Phelps, war hero and crime fighter extraordinaire. And why would I want to meet another fascist from the LAPD? Sorry about this, Cole. What an evening I'm having. First a Negro puts his hands on me, and then this. Oh, Who do you think you're talking to, you German junkie whore? Don't you ever forget your place with me again. Do you hear me? اوکی اینجا خیلی برو داره ارسش. Evening, Doc. How's business? Sanguine. Louis, help me here. I'm gonna have to give her something before her performance. توی LSC بهش بدیم بره These رو فضا. artsy-fartsy types always get a little flighty. Meet Dr. Harlan Fontaine, doctor to the stars. Mr. Fix-It to the mental wreckage of Hollywood. اوکی همشون دستگیر کنی که تو همه رو داریم میبینی So که. what about that drink, boys? اوکی اینم از این پرونده. اوکی انگار داریم با خلافکارا شیش میفتیم. این دفعه خوبه کمتر به بقیه آسیب زده. 6 ماه بعد که حتما توی این 6 ماه باید یه 7-8 پرونده وا کردیم. اوکی باید یه قتل دیگه. این دفعه از بالا کوهستان پرتشون میکنم پایین. گفتم که او مای گاد بکشنش اینجا. فهمت چیه؟ اینجا خدا وکی مرگ باش شکویی داشت توی کوهستان زیر نور ما خیلی خفن بود. یه مرد ناشناس کشت. خوشمان آمد. اونجا الان یه یوتیوبر دختر بود سر اساس اینجا ناراحت میشن این فرق پسر هست. That's the cutest fucking thing I've ever seen in my entire life. Wow.
Arms to quench the mighty thirst. A man gets from 25 years of police work. Floyd's departure leaves a place at the top table, and the chief has seen fit to promote Cole Phelps from burglary to the اوکی اینجا دیگه باز خیلی جنایت. اون لباس عوض کنه. واسه هر بار که مقامم بالاتر میره لباس من بالاتر میشه. اوکی رفیقم رو عوض میشه. آجی ما رفیق قبلیمون رو میخواستیم. من رفیق قبلیمون میخوام. خب بچه‌ها امید از این پال لذت برده باشین. خوشحال لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه و تا ویدیوی بعدی هم یعنی پارت بعدی بدرود.